Hello students, in our previous lecture we are studied advantages of auditing, advantages to owners, advantages to management and advantages to others. In our today's lecture we are going to discuss the limitations of auditing. Here, first point in limitation, auditor of sole trader and partnership firm is not appointed under any act, and as such, their rights and duties are not prescribed by any law. As such, scope of their work is limited to the agreement. As a result, the partners of sole trader may not disclose all important matters to the auditor. It means the auditor may not be able to trace out all errors and frauds and disclose the malpractices. Okay. In partnership firm or sole trader, there is no any compulsion to appoint auditor by any act. Okay, so the right and duties of that auditor may not be prescribed by any law. Okay, as such, the scope of the work of auditor is limited to the extent of their agreement. Okay, as a result, the partners of partnership firm or sole trader may not disclose all important or relevant information to the auditor, so that the auditor cannot able to trace out all errors and frauds in the partnership firm or in sole traders. Okay, so this is the limitation of that auditor. Okay, second one, in the case of limited company, though the auditor is considered as a representative of the shareholders and is appointed by them, in reality he is appointed by the directors and he tries to protect them and serve their interest. Okay, in case of limited company, the auditor may be appointed by the shareholders as a representative of the shareholders, but in reality, actually the appointment of auditor is done by the directors of the company, so that the auditor may protect the interest of the directors. Okay, so this is the limitation of auditing. The auditor may not protect the interest of the shareholders, he protects the interest of the directors and serves them from any errors or frauds. Okay, so because the director is appointed to that auditor. Third limitation is given here, the auditor's report in most cases depends on the genuineness of the explanation and information given by the client or the officials. Incorrect or incomplete information affects the reports. So the auditor's report mostly depends upon the uh, truth of the business organization or the explanation given by the client or the officials. If the client has give an incorrect information or incomplete information, then this information will affect the reports of the auditor. Okay, so the auditor is depend on the information given by the clients. Okay, so this is the limitation of that auditor or in auditing, because the auditor is depend on the information received from the clients or officials of the business or company. If the client has provided incorrect or incomplete information, then this information is affect the audited report of the auditor. Fourth limitation is given here, the auditor does not guarantee the discovery of all frauds. He is not held liable for not detecting frauds which are skillfully executed and which cannot be detected even after exercising reasonable care and diligence by the auditor. Okay, he has to believe the tried
servants of the company. Okay, so the auditor does not discover all frauds, and he is not held liable for detecting all errors and frauds which is skillfully executed in the business organization, and even after exercising reasonable care and diligence by the auditor. Okay, he has to believe the tried servants of the company. So this is the limitation of the auditor, because he is the employee of the organization, and uh, the auditor does not discover all the frauds, and he is not liable for detecting frauds and errors which is skillfully executed in the business organization. Okay, even after exercising reasonable care. Okay, the auditor, he has to believe the tried to servants of the company. Fifth one, the auditor is not in valuing assets, or the auditor is not expert in evaluating assets. He has to seek opinion of the expert and has to rely upon the certificate issued by engineers or geologists or architects. Okay, so the auditor is not expert in evaluating the assets of the company or business organization. So he is depend upon the opinion of experts and certificate issued by the engineers or geologists or architects. Okay, so the scope of auditor relating to evaluating of assets is limited. Sixth one and last limitation of auditing is an auditor has no right to punish in any way the staff member or members of the concern who have committed errors or frauds, nor he can compel with the management to follow certain procedures. Hence, an auditor cannot do anything concrete directly to prevent recurrence of errors and frauds. Under the circumstances, audited accounts cannot be taken as cent% accurate in all respect, and the purpose of audit may not be served in full. Okay, so here the auditor may not punish any member or any staff member of the organization or concern who have committed a frauds or errors in the company, and the auditor cannot compel the management to follow certain procedure regarding punishment of that employee. Hence, the auditor cannot do anything concrete directly to prevent the frauds and errors in the business organization. Okay, he only report it to the management. Okay, the scope of auditor is to check the books of accounts and give a true and fair, or exhibit a true and fair view to the management, and according to the audit report, the management, the owner or the director can take a corrective decision regarding the employees or the employee who have committed errors and frauds in the business organization. Okay, so the auditor cannot give a decision regarding that employee who has committed errors and frauds in the business organization. Okay, so this is the limitation of the auditor in auditing. The auditor may not punish any member or any staff member of the organization who have committed the frauds and errors in the organization, and nor compel the management to follow certain procedure to punish the employee who have committed frauds and errors in the organization. So the auditor may not do anything concrete directly to prevent the frauds and errors. Okay. So this limitation is very important. The auditor only gives the reports, audited reports, to the management, to the owners, to the government, and according to the reports of the auditor, the management or the owner
can take a corrective decision regarding that of type of employees. Under the circumstances, audited accounts cannot be taken as 100% accurate in all respect, and the purpose of audit may not be served in full. Sometimes some information relating to financial statement is not incorrect, or we studied the limitation that the auditor cannot discover all frauds and errors in the business organization. So the audited report sent percent not accurate in respect of the audit, uh, and it may not be served in full. Okay, so these are the limitations of the auditing. Okay, so these 6 are the limitations of ऑडिटिंग. सो हियर अगेन वी रिवाइज इट. बघा मग यामध्ये आपण काय पाहिलं तर लिमिटेशन्स ऑफ ऑडिटिंग, की ऑडिटिंगचे लिमिटेशन्स किंवा याला आपण काय म्हणू शकतो की ऑडिटिंगमध्ये स्कोप याला म्हटलं जाईल, की स्कोप काय आहे ऑडिटरचा, तर ते इथं आपण पाहिलेलं आहे. मग त्यामध्ये बघा की फर्स्ट पॉईंट आपण पाहिला की ऑडिटर आपण सोल ट्रेडरचा असेल किंवा पार्टनरशिप फर्मचा असेल, याला कोणत्याही कायद्यांना अपॉइंट करत नाही. त्यामुळे त्याची ड्युटी आणि त्याचे अधिकार, ओके, त्याची जबाबदारी आणि त्याचे अधिकार हे कोणत्याही कायद्याने ते प्रिस्क्राईब्ड केलेले नाहीत. मग त्यानुसार त्याचा स्कोप जो आहे वर्कचा तो कोण ठरवणार आहे, तर त्या पार्टनरशिप फर्ममध्ये त्या पार्टनर्सचा आणि त्या ऑडिटर्सचा जो काही ॲग्रीमेंट झाला असेल, किंवा त्या सोल ट्रेडर्समधल्या पार्टनर्सचा आणि त्या ऑडिटरचा जो काही ॲग्रीमेंट झाला असेल, त्याच्यावरती त्या ऑडिटरचा स्कोप आणि त्याच्या ड्युटीज आणि राईट्स काय केले जाणार आहेत, प्रिस्क्राईब केले जाणार आहेत, ठरवले जाणार आहेत. त्यामुळे काय होणार आहे, तर त्यामुळे असा रिझल्ट येणार आहे की जे पार्टनर्स आहेत त्या सोल ट्रेडर्सचे किंवा पार्टनरशिप फर्मचे, ते जेवढी इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करतील तेवढीच इन्फॉर्मेशन त्या ऑडिटरला डिस्क्लोज करता येईल. जी इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टंट आहे ती इन्फॉर्मेशन त्या सोल ट्रेडरकडून डिस्क्लोज केली जाणार नाही. त्यामुळे काय होणार आहे, तर ऑडिटर जो आहे त्या ऑडिटरला जे काही त्या बिझनेसमध्ये किंवा पार्टनरशिप फर्ममध्ये फ्रॉड्स होत आहेत किंवा इरोर्स होत आहेत ते डिस्क्लोज करता येणार नाहीत, जर त्याला ही माहिती प्रोव्हाइड केली नाही तर किंवा मिळाली नाही तर. त्यामुळे त्याचं हे लिमिटेशन सांगितलेलं आहे की सोल ट्रेडरमध्ये आणि पार्टनरशिप फर्ममध्ये जो ऑडिटर अपॉइंट केला जातो तो कोणत्याही कायद्यानं अपॉइंट केला जात नाही, किंवा असा कोणताही कायदा नाही की त्यामध्ये त्यांची ड्युटी आणि राईट्स, जबाबदारी आणि अधिकार सांगितलेले आहेत. ओके, त्यामुळे त्यांचा स्कोप किंवा त्या ऑडिटरचा स्कोप हा किती राहणार आहे, तर जे काही ॲग्रीमेंट केलं असेल त्या पार्टनर्स सोबत आणि सोल ट्रेडरच्या पार्टनर सोबत, त्याच्यावरती त्याचे स्कोप किंवा त्याचे राईट्स आणि ड्युटीज ह्या राहतील. त्यामुळे काय होणार आहे, तर सोल ट्रेडरचे पार्टनर असतील किंवा पार्टनरशिपचे पार्टनर्स असतील, ते जी काही इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन आहे, ओके, ती डिस्क्लोज करणार नाहीत. ओके, त्यामुळे काय होणार आहे, तर जो कोणी ऑडिटर असेल त्याला त्या बिझनेसमध्ये किंवा त्या पार्टनरशिप फर्ममध्ये ॲक्च्युली कशी रोज झालेली आहे किंवा कसा फ्रॉड झालेला आहे हे काय डिस्क्लोज करता येणार नाही. ओके, हे त्यामध्ये लिमिटेशन सांगितलेलं आहे. दुसरं लिमिटेशन आपण पाहिलं की जी लिमिटेड कंपनी आहे त्या लिमिटेड कंपनीमध्ये आपण ऑडिटर अपॉइंट केला जातो, परंतु तो ऑडिटर कोण अपॉइंट करतं, तर शेअर होल्डर्स अपॉइंट करतात. शेअर होल्डर्सचा रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून ऑडिटर काम करत असतो, परंतु खरं पाहता जो ऑडिटर अपॉइंट केला जातो तो डायरेक्टर जे असतील बिझनेसचे किंवा त्या लिमिटेड कंपनीचे जे कोण डायरेक्टर्स असतील, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, त्यांच्याकडून तो काय केला जातो, अपॉइंट केला जातो. मग तो काय करेल, तर अशा वेळेस त्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरची काय करेल, बाजू घेईल किंवा त्यांना प्रोटेक्ट करण्याचा तो प्रयत्न करेल. ओके, मग हे एक त्याचं लिमिटेशन इथं त्यांनी सांगितलेलं आहे की जरी तो शेअर होल्डरांचा रिप्रेझेंटेटिव्ह असला तरी त्याची अपॉइंटमेंट जी आहे ती बोर्ड ऑफ डायरेक्टरकडून होते. त्यामुळे तो काय करतो, तर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यांना प्रोटेक्ट करण्याचा किंवा त्यांचा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करण्यासाठी तो काय करत असतो, प्रयत्न करत असतो. ओके,
त्यामुळे काय होऊ शकतं, तर जी बिझनेसचे इरोर्स आहेत, फ्रॉड्स आहेत, तो ते डिस्क्लोज करू शकणार नाही. का तर ते डायरेक्टर्स कडून जर काही फ्रॉड होत असतील किंवा झाले असतील तर तो काय करेल, त्यांना प्रोटेक्ट करेल. थर्ड पॉईंट आपण पाहिला की द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन मोस्ट केसेस डिपेंड ऑन द रियालिटी. ओके, म्हणजे ऑडिटरलाचा जो काही रिपोर्ट असेल, ऑडिटिंग रिपोर्ट, तो डिपेंड कशावरती आहे, तर जी इन्फॉर्मेशन किंवा जी खरी इन्फॉर्मेशन त्यांना दिली जाईल क्लायंटकडून किंवा ऑफिशियलकडून, त्याच्यावरती त्यांचा ऑडिट रिपोर्ट जो आहे तो डिपेंड राहणार आहे. जर क्लायंटने किंवा त्या ऑफिसमधल्या ऑफिशियल्सने सत्य इन्फॉर्मेशन दिली किंवा माहिती खरी दिली, तर त्या रिपोर्टचा, त्याच्या माहितीचा इफेक्ट त्या ऑडिट रिपोर्टवरती होणार आहे. जी खरी दिली असेल तर तुमचा जो ऑडिटर्स रिपोर्ट करेल, त्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये तुमचे जे काही इन्फॉर्मेशन तुम्ही दिली असेल त्याचा उल्लेख येईल. जर इन्फॉर्मेशन खोटी दिली तर त्या रिपोर्टवरती त्याचे काय होणार आहे, इफेक्ट होणार आहे, आणि त्यानुसार मग त्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये आपल्या बिझनेसचे एक्झॅक्ट पोझिशन कशा पद्धतीचे आहे हे त्यामध्ये समजणार नाही. त्यामुळे ऑडिटरला एक डिपेंड राहावं लागतं की काही इन्फॉर्मेशन क्लायंटकडून आणि ऑफिशियल्सकडून मिळवण्यासाठी, आणि त्या इन्फॉर्मेशन्सचा अफेक्ट कशावरती होतो, तर ऑडिट रिपोर्टवरती होतो. मग ती इन्फॉर्मेशन कशी असली पाहिजे, जर सत्य असली पाहिजे, खरी असली पाहिजे, तरच तो रिपोर्ट काय करेल, शो करेल ट्रू अँड फेअर व्ह्यू ऑफ द बिझनेस ऑर्गनायझेशन. फोर्थ आपण पाहिलं की द ऑडिटर डज नॉट गॅरंटी. म्हणजे आता बघितलं आपण की ऑडिटर अपॉइंट केलेला आहे, मग ऑडिटर अपॉइंट केला तर तो फ्रॉड्स जे काय झाले असतील तो पूर्णपणे शोधेल असं नाही, किंवा जो ऑडिटर अपॉइंट केला आहे त्याची जबाबदारी किंवा तो त्या फ्रॉड्स डिटेक्ट करण्यासाठी किंवा एरर्स डिटेक्ट करण्यासाठी लायबल किंवा रिस्पॉन्सिबल राहणार नाही. जर कोणी स्किलफुली एम्प्लॉईने जर एखादा फ्रॉड केला असेल तर तो काय करेल, तो डिटेक्ट करेल आणि त्याच्या संदर्भात तो रिजनेबल काय करेल, केअर घेण्यासाठी सांगेल. ओके, हे एक त्यामध्ये त्याचं लिमिटेशन आहे की यामध्ये ऑडिटर जो आहे तो सगळे फ्रॉड किंवा इरोस काय करू शकत नाही, डिस्कवर करू शकत नाही, शोधू शकत नाही, आणि तो त्यासाठी रिस्पॉन्सिबलसुद्धा असणार नाही. की ज्या व्यक्तींनी स्किलफुली असे फ्रॉड्स केलेले असतील त्या व्यक्तींसाठी तो काय राहील, रिस्पॉन्सिबल राहणार नाही. आणि त्यामध्ये सांगितलेलं आहे की इवन आफ्टर द ऑडिटर कॅन नॉट एक्सरसाइज रिजनेबल केअर अँड डिलिजन्स बाय द ऑडिटर, ही हॅज टू बिलीव्ह द ट्राईड सर्वंट्स ऑफ द कंपनी. ओके, सो हे एक त्याचं लिमिटेशन आपण पाहिलं की ऑडिटर सर्व फ्रॉड्स इरोर्स डिस्कवर करू शकत नाही किंवा तो रिस्पॉन्सिबल राहणार नाही जर कोणत्या एम्प्लॉईनं अशा स्किलफुली कोणते फ्रॉड्स एक्झिक्यूट केले असतील तर. ओके, त्यानंतर फिफ्थ आपण पॉईंट पाहिला की द ऑडिटर इज नॉट expert. The auditor is not not expert in व्हॅल्युइंग ॲसेट्स. म्हणजे बघा, जो ऑडिटर अपॉइंट केलेला आहे तो ॲसेट्सचं व्हॅल्युएशन करण्यात एक्सपर्ट नसतो. मग त्याला काय करावं लागतं, तर द ऑडिटर इज डिपेंड अपॉन द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स. म्हणजे जे एक्सपर्ट तिथं असतील व्हॅल्युएशन करण्यासाठी त्या लोकांच्या ओपिनियनवरती ऑडिटरला काय करावं लागतं, ते कन्सिडर करावं लागतं, त्याचं व्हॅल्युएशन मान्य करावं लागतं. मग एक्सपर्ट कोण असतील, तर जे कोण सर्टिफिकेट इश्यू करणारे असतील. मग एखादी बिल्डिंग असेल तर त्या बिल्डिंगचं व्हॅल्युएशन करण्यासाठी इंजिनियर असेल, आर्किटेक्ट असेल किंवा जिओलॉजिस्ट असेल. ओके, या लोकांवरती त्या ऑडिटरला काय करावं लागणार आहे, या लोकांच्या ओपिनियनवरती त्याला त्या ॲसेटचं व्हॅल्युएशन
मान्य करावं लागणार आहे. म्हणजे इथं त्याचा स्कोप हा लिमिटेड ठरलेला आहे. टू द एक्सटेंट ऑफ द सर्टिफिकेट इश्यूड बाय इंजिनियर्स, जिओलॉजिस्ट और आर्किटेक्ट. नेक्स्ट 6 पॉईंट आपण पाहिला की ऑडिटरला राईट नाही कुणाला पनिश करण्याचा किंवा स्टाफ मेंबरला पनिश करण्याचा बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये, किंवा एखाद्या व्यक्तीनं काय केलं असेल, फ्रॉड केला असेल किंवा अकाउंट्समध्ये मिस्टेक केली असेल, तर तो कंपल्सरी मॅनेजमेंटला प्रोसिजर फॉलो करण्यासाठी सांगू शकत नाही किंवा कोणती प्रोसिजर तो लादू शकत नाही त्या मॅनेजमेंटवरती. त्याचं काम काय राहील, तर त्याचं काम हेच राहील की बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करणं, त्यामध्ये फ्रॉड्स असेल किंवा इरोर्स असेल ते मॅनेजमेंटला कळवणं आणि मॅनेजमेंट मग त्याच्यावरती काय करेल, डिसिजन घेईल. हे त्यामध्ये त्याचं लिमिटेशन राहील. जरी फ्रॉड सापडला तरी द ऑडिटर हॅज नॉट एनी राईट टू पनिश any employee or any staff member of the concern who have committed errors and frauds in the business organization, nor he compel the management to follow certain procedures regarding the punishment of that staff member or employee. Okay, so in our today's lecture we are studied limitations of auditing. Okay, in our next lecture we are study the types of auditing. Okay, thank you very much.